Structure of IELTS Writing Task 1. Introduction 1 to 2 sentences. Overview 2 to 3 sentences. Body paragraph 1 4 to 5 sentences. Body paragraph 2 4 to 5 sentences. Question. The line graph below shows the percentage of tourists to England who visited 4 different attractions in Brighton. IELTS Writing Task 1A লাইন গ্রাফের ইন্ট্রোডাকশন কিছুটা কোয়েকশনকে প্যারাফ্রেজ করে লিখতে হয়। কোয়েকশনকে কিছুটা প্যারাফ্রেজ করে লেখা যায় দ্য লাইন গ্রাফ ইলাস্ট্রেটস দ্য প্রপোর্শন অফ টুরিস্ট টু ইংল্যান্ড হু ভিজিটেড 4 অ্যাট্রাকশন ইন ব্রাইটন বিটুইন 1980 and 2010. ওভারঅল লেখা যায় পেভিলিয়ন আর পিয়ার এর ভিজিটরের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে আর্ট গ্যালারি আর ফেস্টিভ্যাল এর ভিজিটরের সংখ্যা কমছে। সবচেয়ে বেশি পর্যটক গেছে পেভিলিয়নে এবং সবচেয়ে কম গেছে আর্ট গ্যালারিতে। Overall, the pavilion and the pier experienced upward trends, while the art gallery and the festival showed a fall. The pavilion had the highest percentage and the art gallery had the lowest at the end of the period. বডি প্যারাগ্রাফ 1 এ লেখা যায় 1980 সালে প্রায় 30% টুরিস্ট ফেস্টিভ্যালে গিয়েছিল, যা তখন সবচেয়ে বেশি ছিল। পেভিলিয়ন আর আর্ট গ্যালারি এ দুটোতে তখন প্রায় 25% টুরিস্ট গেছে, আর পিয়ার ছিল সবচেয়ে কম, মাত্র 10% মানুষ সেখানে গিয়েছিল। এরপর পেভিলিয়নের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে 1995 সালে প্রায় 50% এ পৌঁছে যায়। এরপর ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে এবং 2010 সালে প্রায় 30% এ নেমে আসে। In 1980, roughly 30% of tourists visited the festival, making it the most popular attraction, while the pavilion and art gallery attracted about 25% each. The pier was the least visited at only 10%. The pavilion then increased quickly and reached a peak of almost 50% in 1995. After that, it went down and finished at about 30% in 2010. বডি প্যারা 2-তে লেখা যায় আর্ট গ্যালারি 1980 সালে বেড়ে প্রায় 40% এ পৌঁছে যায়, তবে এরপর এর জনপ্রিয়তা অনেক কমে যায় এবং শেষে 10% এ নেমে আসে। অন্যদিকে ফেস্টিভ্যাল সামান্য কমলেও পুরো সময় জুড়ে 25% থেকে 30% এর মধ্যে স্থির ছিল, আর পিয়ার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং 2010 সালে 20% এর বেশি টুরিস্ট সেখানে যায়। The art gallery rose sharply to nearly 40% in 1985, but then it dropped a lot and ended at only about 10%. The festival fell slightly and stayed between 25% and 30% over the whole period. The pier, in contrast,
increased slowly and reached more than 20% by 2010. Thanks for watching. Please subscribe my channel.